Right, okay guys, good evening. I'm audible to you. Can you hear me? Yes, sir. Okay guys, you guys need to turn on the video, sorry. Quickly. Students, you guys need to turn on the videos. Hurry up. So my camera is not working. I will try to fix it before the next class. Is it okay? Okay, no worries. Hello Sandeep. Others? Okay. Right. Okay. Hurry up, others. New students, raise your hands. Are there new students? One. Others. Two. Three. Okay. Okay. Right. So where are the others? No excuses. So අදමයි කැම්මේ වැඩ කරන්නේ හදාගත්තාම ගමන් ඔන් කරන්න හරි හරි net okay Umit Dulain, where are you? What happened? Adiksha, okay, right? Hurry up. Okay, others, now don't turn off your SE match එක. ඒ ගැන කතා කරන්න එපා. match එක ගැන කතා කරොත් මං ක්වන්ති එන් කරලා යනවා වෙනවා. මල පැල්ලින්නේ. Right? Okay. Others, you met having a matter. Dulain, are you there? Nadine? Right? Okay guys, let's start. Welcome back. So before starting the class, there are a few important notices, right? Okay, new students, contact me after the class. If this is your first day, contact me after the class, right? Okay. Video off කරන්න තානම් video ප්‍රශ්න තියෙනයි on කරගන්න අපි class එක පටන් ගමු. Today I'm going to start the primementary book. So what is the notice? So last first message, this is for day 1 and day 2. මොකද මේ day 2 දෙකම අදම කියන්නේ මම day 1 එකනේ අපේ primementary books entry මේ lesson එකේ last week right? So last week was the day 1, okay, but there was a problem in my recording. Good evening. There was a problem in my recording, so I can't upload it to the LMS, understand? So consider this as the day 1 because I'm going to summarize the lesson, okay, and continue the lesson. And now you need to have 2 tunes with you. This is dual impact or transaction. Lesson this is the primementary book lesson, okay, right? ඊයේ අපි තාත්තමට කිව්වා මේ ටිකට් පහක් තියෙනවා මැච් එක බලන්න යන්න කැමතිද කියලා. මට ඒ choices දෙකක් තිබ්බා. ඊයේ යාළුවෙක් ට්‍රිප් එකක් ගියා මේ මාතලේ. මාතලේ මෙහෙමයි. choices දෙකක් තිබ්බා. මම සැටර්ඩේ නෑ ෆ්‍රයිඩේ අපි ඩිසයිඩ් කරේ. ටිකට්ස් පහක් තිබ්බා මැච් එක බලන්න. තව choice එකක් තිබ්බා කට්ටියක් මාතලේ ට්‍රිප් එකක් ගියා. ඒකට යනවා. දැන් අපි මම යාළුවෙක් කතා කරලා සැටර්ඩේ මෝර්නින් ඩිසයිඩ් කරා. Finally, මාතලේ trip එක යන ගමන් match එක බලන්න ටිකට් පහ වෙන කාට හරි දෙන්න කියන්නේ. Thank God, I'm very happy about my decision. හරිද? හරි සතුටුයි මේ නැත්තම් ගිහිලා ආයි පැය භාගයෙන් විතර හැරලා එන්න වෙනවන්නේ. ඒ නිසා මේ ගත්ත ළඟදි ගත්ත නැනවත් තීරණ වලින් එකක් විදිහට මම මේක හිතනවා, right? Okay. Let's start primementary book and new students you guys need to register to the LMS, okay? මොකද අපි first 2 weeks විතරයි ඔයගලන්ට payment එකට අපි excuse දීලා link එක දාන්න. මොකද ගොඩක් අය දැන් අහුවෙලා තියෙනවා මොනවාද links ඉල්ලනවා payment දාන්නේ. දැන් ගොඩක් අය මේව කරලා තියෙනවා. මේකට හේතුව දැන් මමත් ඇත්තරම කලින් එහෙම කරේ නැහැ. සමහරු link එක ඉල්ලනවා class එකට එනවා. හැබැයි payments දාලා නැහැ. මාස 2-3 default තියෙනවා. මගේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට වෙන මහන්සි වෙනින් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ ඒ වෙනුවෙන් මොනවාද first 2 weeks ආවා. පන්තිය සෙට් නම් දිගටම ඉඳලා LMS එක රෙජිස්ටර් වෙලා වැඩේ කරන්න. තේරෙනවද? ඒ නිසා මේ මොනවාද ටියුට් හදන්න මේ ටියුට් එක හදන්න මට එක දවසක් ගියා. primementary book ටියුට් එක හදන්න full day එකක් ගියා. තේරෙනවද? ඉතින් ඒක ටියුට් එක හදලා exercise දාලා ඔක්කොම කරලා මම්මයි ටයිප් කරන්නේ. ඒ නිසා වෙන අයට දෙන්නෙත් නැහැ. So it takes time and I need to have a great effort, right? So that is the thing. So you guys need to concern from my side as well. So always I'm going to give my maximum to you. Understand? Right.
So let's start the Primementary book lesson. This is the lesson number 7 in your textbook. So though I have started this in the last week, I'm going to briefly touch this again. Primementary book lesson, right? Okay. First of all, what I am going to tell you, until up to this point, what we have done. So when a transaction happened, so quickly we recorded this one in the ledger account. Understand? Which means the ledger. Ledger is the place where we maintain our ledger account. This is clear? But from here in onwards, we are going to change this. Why? So quickly recording the transaction is in ledger account is not good. Why? We need to have evidence regarding the transaction. ඕනම මොකක් හරි ප්‍රශ්නයකට එවිඩන්ස් එකක් තියෙන්න වෙන්නේ. දැන් හිතන්න ඔයා බැඳලා ඉන්නේ. ඔයයි වයිෆ් හිතන්න ඔයාත් එක්ක හස්බන්ඩ් හරි ඔයත් එක්ක වයිෆ් හරි කවුරු හරි ඉන්නවා. දෙන්න හැමදේම වලි. ගහ ගන්නවානේ මොනවද බලන් උඩින් යනවානේ යන ගන්නවා කොටා ගන්නවා. ඉතින් ගෙදර ඉන්න අයට අහල පහල ඉන්න අයට සද්දේ. ඔයා ගිහිල්ලා දානවා ඔයා ෆයිල් එකක් මේ කෝට් එකේ මේ මොනවද කේස් එකක් ෆයිල් කරනවා. දැන් අහනවා ප්‍රූෆ්. ඔයා කියනවා මේ බාන මට ගැහුවා. මේ බාන මං ගුටි කාලේ ඉන්නේ හරි අමාරුයි. නේද? මේ කියලා කිව්වට ඉතින් ඒගොල්ලෝ පිළිගන්නේ නැහැ. You need to show, you need to have an evidence. Understand? That's why in accounting also, so we need to have evidence. So that's why we, once a transaction happens, we quickly prepare source, not source, it's source documents. Understand? Source documents. Okay, right? So once we prepare the source documents, we can't record it in the ledger. But in here, what we are going to do, we are going to record as separate similar type of source documents in similar types of books of accounts. Understand? Book set. So we call it as Primementary books. Prime entry books. එක සමාන ලක්ෂණ characteristics තියෙනව එක සමාන පොත්වල ලියන. Now you have 6 Primementary books. Cash book, petty cash book, bank account, purchase journal, sales journal and general journal. Today I am going to discuss each and every one. Understand? So once we record the transactions in Primementary book, then we can record the transactions in the ledger. Now from this week onwards, what we are going to do, one minute. Right? So from this week onwards, what we are going to do, we are going to discuss about source documents and Primementary books. Is it clear? Right? So why we prepare source document? This is just a piece of paper to prove the transaction. Understand? So these are 6 type of books. Understand? So once we prepare the source documents, we need to record it in the ledger account. හොඳම උදාහරණ තමයි ඔයා මොනාරි ගිහිල්ලා සල්ලි දීලා මොනාරි කඩින් පර්චේස් කරාම එයා දෙනවා පොඩි කොල කෑල්ල. නේ දැන් නම් ඇත්තටම කොල කෑලි දෙන්නේ දැන් දෙන්නේ මොන සමහර ඒවල ටෙක්ස්ට් මැසේජ් එකක් එනවා ෆෝන් එකට. ඒකත් එවිඩන්ස් එකක් නේ. දැන් මම හිතන්නේ කීල්ස් වල දෙන්නෙත් නැහැ. දෙනවද නැද්ද කියලා මට මතක නැහැ. දෙනවා දැන් දෙනවා නේ කාලයක් දුන්නේ නැහැ. දැන් සමහර ඒවල දෙන්නේ නැහැ. මම පිට්සා හට් දෙනවා කාලයක් අර මොනවාද පේපර් A4 ප්‍රශ්න තිබ්බ කාලේ දුන්නේ නැහැ මැසේජස් එවන්නේ. සමහර ඒවා තියෙනවා මම ගියා ළඟදී මේ බම්බලපිටියේ big plate කියලා දන්නවත් දන්නේ මේ shop එකක්. ඒකෙත් දෙන්නේ message එකක් එවන්නේ. So now most of the time I think sending text message is good, but it's only good for young age and around up to 50 years. මොකද ඊට පස්සේ ඒවා වැඩ කට්ටියට ඒක හරි අමාරුයි. ඒ නිසා ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා ඒක බිස්නස් එකේ අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරනවා අපේ බිස්නස් එක මොනවද සෙල් කරන්නේ නේ. එතන අපේ බිස්නස් එක සෙල් කරන්නේ මොනවා හරි මොනවද හිතන්න වයසක අයට දේවල් නම් ඉතින් අපි අර විදියට කරලා වැඩක් නැහැ. හරි අමාරුයි. මොකද ඒගොල්ලන්ට ටෙක්ස්ට් මැසේජ් කියවන්න බෑ. ඒ ප්‍රශ්න තියෙනවා. right? Okay. Now today onwards I am going to discuss what are the source documents and Primementary books. Okay? Now from here in after I am going to show you the full process. දැන් අපි 11 වෙනකම් මොකද අපි කතා කරන්නේ
once a transaction happen, okay, so we record it in we prepare a source document, okay, and we record those things in prime entry books, prime entry books, understand? So then we record it in the ledger, okay. So then trial balance, then final accounts. So I'll write it as financial statements. Financial statements. Financial statements. මේක තමයි full process එක. ඔයා තාම මේව දන්නේ නැහැ. You don't know about trial balance, you don't know about financial statements. This is the full accounting process. ඉතින් අපේ accounting එක අර මොනවා වගේද දන්න අපේ accounting කියන්නේ මේ මම හැමදාම කියනවා නිකන් දන් වෙලක් වගේ. ඇයි? ඔයා මේ දන් වෙලෙන් එක පොරුකක් හරි කඩාගත්තොත් හරි ඉතින් ෂොට් තමයි. ඔයා දන් වෙලෙන් එකක් හරි ඔයා මේ ලෙසන් එක තේරුම් ගන්න නැතුව දැන් ඔයා මේක දන්නවා ටිකක් හරි. ඔයා මේ ලෙසන් දෙක බැලුව ඔයාට කොහොමවත් මේක බෑ. ඔයාට මේ ලෙසන් එකක්වත් බැලුව මේක බෑ. ඉතින් මේ now until up to this point from once a transaction happens and to till the preparation of trial balance, this is grade 10. Financial statements grade 11. දැන් මම මේ දවස්වල grade 11 class එකේ ඉන්න අය දන්නවා නම් දන්නවා මම කරන්නේ මේක. අලුතෙන් ආපු අය කියනවා අනේ සර් තීරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඇයි? මේ ටික නැහැ. ඉතින් මන් දන්නේ නැහැ මොනවද කරන්න කියලා. නැද්ද සදින්? නේද? Transaction, source document, prime entry books, ledger, trial balance. First of all, you need to these up to trial. I think this is your grade 10 11th lesson. Okay, right? This is grade 10 11th lesson, trial balance, right? So that's how. So you need to have a proper knowledge. Okay, මේ ටික ඔක්කොම හොඳට දැනන් ඉන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අපිට finance statement grade 11 යන්න බෑ. තේරෙනවද? Right? Okay. Now today I'm going to discuss about what are the source document and how to identify those things in prime entry books. Are you okay up to this point, guys? Unmute and tell me. Are you okay up to this point? Yes, sir. Only 3 students. What happened to Yes, others? sir. Okay. Okay. Right. Let's start. Right. Right. First, let's move to the textbook. Then we can move to the tute. Right. Okay. Quickly come to the textbook. Did we discuss anything? No. Up to which one? ඒ ටික මම කරන්නේ. කමන්න. ඈ? කරා මලකෙලි ආයෙ කරන්න. රිපෝට් එක නෑ. Right. The following facts are discussed in this chapter. So what are the facts in here? Introduction to prime entry books, necessity of prime entry books, and source document, users of source documents. These are the things we are going to discuss in here. Right? Introduction to prime entry book. Now in here I am going to discuss about what are the prime entry books. Okay. There may be issues in recording the business transaction in ledger accounts directly as they take place. Hence, before the transactions are recorded in ledger account, they should be recorded in a separate set of books known as the prime entry books. තේරෙනවද? දැන් ඔයා ඔය ඉස්කෝලේ මොනවද සිංහල වලට එක පොතක් නේද? ඊළඟට මොනවද තව ඔයා තියෙනවා මේ කොමර්ස් වලට එක පොතක් නේ, සයන්ස් වලට එක පොතක්, මැත්ස් වලට එක පොතක් තියාගන්න එක තමයි නිකන් prime entry books වගේ කියන්නේ. තේරෙනවද? එක සමාන transactions වල එක සමාන පොත් තියෙනවා. හැබැයි සමහර වෙලාවට අපිට subject දෙක තුනක් එක පොතක ලියන්න වෙලාවක් තියෙනවා. ඒකට තමයි අපි general journal. ඔයා හිතන්නේ ඔයාට ඉස්කෝලේ මේ සමහර ඉස්කෝල දිනවල ටියුටෝරියල් කියලා කියන්නේ නිකන් questions විතරක් කරන ඒවා තියෙනවා.
ඒවා අපි එක සමහරට දැන් සමහර වෙලෙදී ඉතින් සයන්ස් මැත්ස් ඔක්කොම එකම ලියන එක ඉතින් ඒක මම දන්නේ නැහැ. මොනවාද? ඉතින් ඒ වගේ අර අපි සමහරලාට සමහර transactions අපි දෙක තුනක් එක පොතක ලියනවා. Right? Okay. The primary books are the books in which the transactions of a business are recorded at first according to the order in which each transaction had occurred by using a generally accepted method before recording them in the ledger accounts. I told you to highlight these things, right? Primary books are the books, okay, in which the transactions of a business are recorded at first according to the order. There is a order, we call this as chronological order, right? Which each transaction had occurred using a generally accepted method before recording them in the ledger. Understand? So these are the key important things, right? So no need to remember. So just have a just rough idea about the sentence, right? So these are books in which now this is not the ledger. This is not the ledger. Understand? This is not the ledger. Primary books are also named as journals, daybook and subsidiary books. Understand? And it is not suitable to record all the transactions in a single primary book. Hence the transactions have to be classified and recorded based on their nature and other common characteristics. Accordingly, which transactions which are similar in nature and occurred recurrently should be recorded in different primary books. Is it clear to you? Right? So the following table shows various types of transaction and the relevant primary books in which those transactions should be recorded. Okay. Now I'm going to tell you few important things. Right. Okay. Now look here. This is the whole summary I am going to tell you. Is it clear? So now I am going to summarize the whole lesson. Okay. Right. Look here, don't write anything and pay attention. I am going to briefly summarize the whole lesson. Now think this is business. This is my business. Right. This is my business. Heshan Stores. Okay. This is my business. Okay. Right. Adda ida ne. Ne. Maka baas wageda ne. Right. Chuttak vidara ne. Awulanne. Wedi hanne. Out kiyana. Right. Okay. Right. I'm going to I'm going to give you idea about transactions. First one. Sometimes I may receive to my business, okay? So it may receive to my business cash. Understand? Okay? Which means cash means only coins and notes. Coins and notes. Is it clear to you? කවුරු හරි මට කෑෂ් ගෙනල්ලා දෙනවා. කෑෂ් එන්න පුළුවන් sources කියන්න. Receiving cash, what are the sources? Can anyone tell me? What are the sources of receiving cash? Coins and notes. Are you lazy? Owner investing cash. Okay? And cash sales, selling goods on cash basis. Understand? Is it clear to you? And receiving cash. Sorry? Purchasing goods on cash basis. Purchasing goods on cash basis කියවම කොල්ලෝ cash එන්නේ යනවා. මම මේ කියන්නේ cash එන side එක. තේරෙනවද? Right? Okay. Income. Sorry? Income. Income. Okay, from income sources, you know, right? And you know, other than that, receiving, obtaining a bank loan. Understand? Commissions. Sorry? Commissions. Commissions, okay, that lays under income. Okay, like that. So I may and receiving cash from debtors. Debtors la passe goods aran gila salli genalla denna. Okay, so this is receiving cash. Receiving cash. Okay,
And also sometimes I may receive checks to my business. What is the term called checks? දැන් හිතන්න කාට හරි මට දෙන්න තියෙන මොනවා හරි සල්ලි. තේරෙනවද? එයා මට සල්ලි වෙනකොට චෙක් එකක් ගෙනල්ලා දෙන්නත් පුළුවන්. ඒක උඩ. දැන් හිතන්න amount එක ලොකු ගාණක් නෑ. මං කාට හරි goods දීලා තියෙනවා 1 million. නේද? දැන් එයා මට සල්ලි ගෙනත් දෙනවා නම් මම suitcase 10ක් විතර උස්සන් ගාඩලා බුඩි ගාඩලා 10ක් විතර අරන් එන්න වෙනවා. හරි වැඩක් වෙන්නේ. තේරෙනවද? ඒ වෙනුවට එයා මට මොකද්ද කරලා දෙන්නේ? චෙක් එකක් ලියලා දෙනවා. So I will teach about checks in grade 10 bank account lesson, and in there is a separate lesson in grade 11 as trade and supporting services. Okay, so from here up to now, just remember checks are a kind of payment gateway. Okay, right? So sometimes they also pay to me using checks. Understand? Not only that. Okay. මම පොඩ්ඩක් මගේ බිස්නස් එකට අඩිය ලොකුවට අදින්නම්. පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාටම වෙන්න අදින්න. Right? This I'm going to summarize the whole lesson. Okay? Right. The receiving checks මට දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. මම මේ මොකක්ද කියලා ඔයාලට කියන්නම්. Receiving checks, depositing, same date, depositing on a later date. Okay. දැන් මට චෙක් එකක් කවුරුහරි ගෙනල්ලා දුන්නාම මම හම්බෙන දවසේම බැංක් එකේ දාන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැතුව මට හම්බෙලා දවස් 2-3කට ගිහින් මම බැංක් එකට දාන්නත් පුළුවන්. වෙන්න පුළුවන්. මොකද මට හම්බෙච්ච දැන් සමහරු කරනවා උදේ චෙක් එක හම්බුනවා හවසම ගිහලා දැන් මම මේ චෙක් එක බැලාච්චුවේ තියාගෙන ඉන්න වැඩක් නැහැ මට සල්ලි හම්බෙන්නේ නැහැ. මම චෙක් එක ගිහලා මගේ බැංක් එකට දෙන්න ඕන. ඒතකොට තමයි මගේ account එකට සල්ලි වැටෙන්නේ. Are you okay up to this point? Send me a thumbs up guys. Right? Are you okay up to this point? Yes, sir. Okay. Right. And not only that, sometimes I may purchase goods on credit. Is it clear? Right? Then goods credit basis ගත්තාම ඒ වෙලේ cash inflow එකක් හරි outflow එකක් හරි වෙනවා. නෑ පස්සෙනි තේරෙනවද? right පස්සෙනි වෙන්නේ. right? Now this is receiving side. Understand? This is, so I will write it as inflow. These are kinds of inflows to the business. Understand? These are kinds of outflows to the business. Outflows from the business. Okay. Now I'm going to draw a time. I'm going to draw a level. We call this level as petty cash level. What is this? Petty cash level. What is this? Petty cash. හැම බිස්නස් එකකම petty cash level එකක් තියෙනවා. දැන් අපේ බිස්නස් එකේ තියෙන. දැන් petty cash මොකද්ද petty cash level එක කියලා කියන්නේ? අපි හැම එකක්ම bank account එකකින් ගෙනිය හැම බිස්නස් එකකම petty cash level එකක්. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? මෙන්න මේ amount එකෙන් below ගෙවන ඔක්කොම ඒවා අපි concern කරන්නේ petty cash payments. මොකද්ද petty cash? පොඩි පොඩි කියන්නේ. business එකට කොච්චර amounts යනවද නේ? outflow දැන් හිතන්න took charges 200. It's just a minor value. Understand? Postage 50 rupees. Understand? අන්න ඒ වගේ මෙන්න මේ petty cash level එකට වඩා අඩුවෙන් එන ඔක්කොම
payments. These are outflow. Understand? Right? Payments. We concern those things as petty cash payments. Petty cash payments. Is it clear to you guys? Sometimes things our petty cash level can be 2000. 2000 below given ඔක්කොම අපි petty cash payments විදියට concern කරා. ඒව දෙන්නේ සල්ලි. ඒකට check එකේ දුන්නු මල පිස්සුවක් වෙන්නේ. ඇයි? check එකම වටිනවා රුපියල් 500ක්. මං කියන්නේ. right? ඉතින් අපි ඒව සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩක් cash වලින් තමයි කියවන්නේ. These are above petty cash level payments. Understand? Is it clear to you? Above petty cash level payments can be happen in two ways. We can do payments through cash payments. Is it clear to you? Are you okay with this one? Okay. Yes, sir. And above petty cash level, there can be checks payment. Sorry, yes, checks payments. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් businesses petty cash level එකට වඩා above වෙන ඔක්කොම ගෙවන්නේ cash වල, checks වල. හැබැයි එහෙම නොවුනට පොඩි මොනවා හරි occasions වලදී අපිට cash වලින් දෙන්නත් වෙනවා. තේරෙනවද හැම දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ level එකට වඩා අඩුවෙන් එන ඔක්කොම අපි සලකන්නේ petty cash payments. මේ ඇවිල්ලා ඔක්කොම outflow. තේරෙනවද? දැන් මෙතන බලන්න මම checks උත් receive වෙනවා cash උත් receive වෙනවා. මේක මම දෙකකට කැඩුවා. හොඳට තේරුම් ගන්න. මෙතන payments ගත්තොත් එහෙම මම payments ප්‍රධාන දෙකකට කැඩුවා. outflows මේ cash outflows and checks විදියටත් ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි check එකකුත් දෙනවා. තේරෙනවද? And not only that, sometimes we may sell our goods, on credit basis. Is it clear to you? Right? Sales of goods on credit basis. Right? Okay. Right. Now I'm going to briefly summarize this again. This is the inflow side to the business. This is the outflow side from the business. What are the inflow things? Receiving cash, which means coins and notes. Okay. This is receiving checks. Sometimes we may deposit the check on the same date, or we may deposit the checks on later date. Understand? And purchase goods on credit. So sometimes we may purchase goods on credit basis. This is our petty cash level. Okay, this is our petty cash level of the business. Petty cash level of the business. Okay, so below petty cash level payments we concern as petty cash payments. Podi given. Above petty cash level payments can be happen in two ways. Using payments through cash. දැන් මේ petty cash level එකෙන් below ගෙවන ඒවා cash වලින් තමයි ගෙවන්නේ. හැබැයි අපි ඒක අර වෙනම category එකකට ගන්න. පොඩි වීදම්. මොකද පොඩි වීදම් වැඩි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මමත් මගේ expenses analyze කරාම පොඩි වීදම් වැඩිනේ. හිටපු ගමන් ice packet එකක් කනවා. හිටපු ගමන් ice cream එකක් කනවා නේ. හිටපු ගමන් මොනවාද මේ නිකන් ඉන්න ගමන් මොනවා හරි මොනවාද තව යන ගමන් මොනවා හරි කාඩ චෝරුවක් කරනවා. ඉතින් ඕම බැලුවම සමහර මාසෙකට එනවා බර ගන්න. ඉතින් අපි ඒක ඇනලයිස් කරන්න ඕන බිස්නස්. petty cash payments මොනවද? right? ඒකත් මේ වාස්යේම ගැහුවොත් අඳුර ගන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් මේ above petty cash level payments කියන්නේ suppliers ලට given payments, goods දෙන අයට මං කියලා තියෙනවා. right? එහෙමයි. And these are the checks payments. Sometimes we may do our payment, mostly we do our above petty cash level payments on cash basis, checks basis, understand? Using checks. And also sale on goods on credit basis. Sometimes we may think this is goods outflow, no, but because of this we may receive what? Cash on later. The metanam binna, this is credit basis. These are not the cash basis. Is it clear to you? Cash basis එනේවා වෙනම එන්නේ.
දැන් ඔයා හතර එතකොට සර් කොහොමද credit basis goods purchase credit basis cash basis goods purchase ඒක තියෙන්නේ මෙතන cash basis goods purchase තියෙන්නේ මෙතන sorry මෙතන මේ දෙකෙන් එකයි cash basis goods purchase කරොත් අපි cash outflow එක ගන්න වෙන්නේ මං කියන්නේ ඒ වගේම cash basis goods sale එකක් කරොත් ඒක කොතනද තියෙන්නේ මේ දෙකෙන් එකක් අයි අපිට cash හරි checks හරි business එක ඇතුළට එනවා තේරුණාද so make sure this is only about purchase goods on credit basis if it is purchase goods on cash basis it lays under cash payments or checks payment okay why when we purchase goods we need to give cash or check okay in here this is only the sales on goods on credit basis if it is cash basis sales we may receive cash or check are you okay up to this point guys send me a thumbs up are you okay up to this point එකලා මේ ඉන්නේ නේ one man show එකක් කියන්නේ නැද්ද සඳ නේද right okay right so I other than that we can identify another types of transactions okay now I'm going to ask you about examples right now we need to more than that there are so many transactions understand දැන් මම මේවා වෙන වෙනම ඔයාට මොනවාද මේවා කරන්න යනවා right okay when we receive cash and coins okay we need to prepare a receipt what is the source document receipt is it clear right understand අපේ business එකට cash and coins business එකට හම්බෙද්දී අපි මොකද්ද ප්‍රිපෙයාර් කරන්න ඕනේ රිසීට් එකක් ඒකට හේතුව අපිට cash and coins හම්බුණා කියලා අපි ඒ බිස්නස් එකට මොනවාද හම්බුණාම අපි ඒ දුන්න එක්කෙනාට ඉෂුව කරන්න ඕනේ තේරුණා නම් දාන්න බන්න thumbs up එක is it clear to send me a thumbs up right okay. Also when we receive checks we need to prepare a receipt okay අපිට checks හම්බුණා කියලා දුන්න එක්කෙනාට මේක දෙන්න ඕනේ තේරුණාද right right තේරුණා නම් දාන්න බන්න thumbs up එක තේරුණා නම් දාන්න බන්න thumbs up එක මේක මට දෙන්න පස්සකට ලේක් ඒ වගේම කවුරු හරි අපිට goods credit basis දුන්නොත් එතන cash inflow එකක් හරි outflow එකක් හරි දිනනවා ඔයා මට goods credit basis දුන්නා කියලා අපි හදන්න ඕනේ source document එක purchase invoice කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මම මේ red color එකෙන් දාන්නේ source documents. source document එක දුන්නාම ඒ source document එක දැන් ඔයා දැකලා තියෙනවද ඔයා සමහර කඩවල වලට ගියාම එන වයසක මිනිස්සෙක් කියනවා කැෂියර් එකේ මොනවද කියන්නේ පොතක් අරගෙන අර නිල් පාට කාබන් කොලයක් යටින් දාලා උඩ ඒක ලියලා මට දෙනවා. නේද? දැකලා තියෙනවද? යට එක එයා තියාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් කොපීස් දෙකක් හදනවා. දැන් ඔයා කීල්ස් එකට ගියත් අර රෝලක් එළියට එනවනේ. ඒ රෝල ඔයාට දෙනවා. ඉස්සර ඔයා දැකලා තියෙනවද දන්නේ අනිත් රෝල මට දෙන්නේ එතන එතියෙදි තියෙනවා. දැකලා තියෙනවද? දැන් ඒක අර නිකන් අර සමහරලා නිකන් අර මොනවද ජාතක කතා පොතක එන දිගට යන නිසා දැන් ඒක මේ print කරන්නේ automatically system එක ඇතුළෙම print කරන්න දාලා තියෙනවා. මම කියවිද? එතකොට එක source document එකෙන් copies දෙකක් තියෙනවා. එකක් transactions එකට related අනිත් party එකට දෙනවා. තේරෙනවද? අනිත් එක business එකේ accounts division එකට දෙන්න තියාගන්න. දැන් මෙහෙම කවුරු හරි මට සල්ලි දුන්නොත් ඔයා මට සල්ලි දුන්නා thank you කියලා එකක් දෙන්න. receipt එක. අනිත් එක කොහෙද තියාගන්න? business එකේ accounts division.
ඒ වගේම කවුරු හරි මට චෙක් එකක් දුන්නත් එහෙම. තේරෙනවද? ඒ වගේම කවුරු හරි මට goods credit basis දුන්නොත් එහෙම purchase invoice එකක් දෙනවා. තේරෙනවද? Right. On the other hand, when we do petty cash payments, okay, we need to prepare petty cash payment voucher. What is the source document? Petty cash payment voucher. Is it clear? Right. When we do cash payments, we need to prepare the payment voucher. Is it clear? Right. When we do checks payment, also we need to prepare payment voucher. Understand? Right. When we do sales on credit basis, we need to prepare sales invoice. Okay. What is source document? Sales invoice. Right. Other than that, දැන් මට එක එක ඒවාට උදා එක්සැම්පල්ස් වලින් දැන් ඔයාලට ටික ටික තේරෙන්නේ. හැම ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් එකටම මම මේ කියන්නේ මොනවද? අපි හදනවා source documents. මෙන්න මේක තමයි major categories මීට අමතරව වෙන ඒවාක් තියෙනවා. So can anyone tell me what are the sources of receiving checks and receiving cash? You know, sometimes owner may invest cash to the business. ඒ කියන්නේ එයා check එකකින් business එකට cash දුන්නා. දැන් හිතන්න owner එයාගේ account එකෙන් business එකේ account එකට සල්ලි දෙනවා. එයා check එකක් ලියලා දෙනවා අපිට. අපි ඒක business එකේ account එකට දැම්මාම එයාගේ account එකෙන් අඩු වෙලා අපේ account එකට සල්ලි වැටෙනවා. තේරුණාද? Right? Not only that, so sometimes what are the other sources of receipts? You know, receiving cash from debtors, cash sales lays under receiving cash, right? අපි cash sale එකක් කරොත් අපිට මොනවද හම්බෙන්නේ? cash. හැබැයි credit sale එකක් කරොත් cash හම්බෙනවද? නැහැ. Right? So other than that, obtaining a bank loan. The bank loan එක දුන්නා bank loan thank you hello කියලා receipt එකක් හදලා දෙන්න. තේරුණාද? Right? ඒ වගේ අපි කරනවා. Right? And when we purchase goods on credit basis, we need to prepare a purchase invoice, right? Thank you hello goods per credit basis දුන්නට පස්සේ සල්ලි දෙන්න ඉක්මනට දෙන්නම් කියලා හදලා දෙන්න. තේරෙනවද? Right? And when we do petty cash payments, we need to prepare a petty cash payment voucher. තේරෙනවද? And when we do cash payments or checks payment, we need to prepare a source document what? Payment voucher. Is it clear to you? Right? And not only that, so when we do credit sales, we need to prepare a sales invoice. Right? ඔයාට අපි සල්ලි thank you කියන්නේ එතන අපි යාට සල්ලි අපි credit basis goods දුන්නා. මේක තියාගන්න. සල්ලි දෙන්න ඉක්මනට දවස් 30ක් දෙන්න දුන්න නැත්නම් එහෙම බලාගමු කියලා දෙනවා. එහෙම ලියන්නේ නැහැ මං කියන්නේ නිකන්. ඒ වගේ එකක් දාලා තමයි දෙන්නේ. අපි credit basis sale. Okay? Not only that, there can be other transactions. I'm going to categorize it. Now, can you tell me what is the source document we prepare for owner's cash drawings? Owner's cash drawings. Can anyone tell now? Owner's cash drawings. Can anyone tell me what is the source document? Hello? Payment voucher. Payment voucher. Very good. It is the payment voucher. Why? It's a pay. Owner withdrew cash, so it's an outflow. Okay. Can anyone tell me what is the source document where we prepare for owner's goods draw? Owner's goods draw. A receipt. Owner goods drawing කරාම සල්ලි හම්බෙන්නේ නැහැ. දෙන්නේ නැහැ. යාට ඔන්ලා ගන්න පුළුවන්. journal voucher. Sorry? Journal voucher. ඒක තමයි උත්තරේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවද කියලා මම බලන්න ගත්තා. Right? So we can't record that one in any types of transaction. Owner's
goods drawings. Is it clear to you? These are other types. ඒ කියන්නේ අර හැමදාම දාලා අර එකකටවත් දාන්න බැරිව තියෙන. දැන් ඔයාලට එක්සෑම් එක යනවා. ලංකාවේ හිටිය රජුරු 5 දෙනෙක් කියන්නේ. ඔයාලා ලියන නිස්සංක මල්ල නේද? ඔයාලට හතරගේ නම් මතකයි. කාශ්‍යප නේද? පාණ්ඩුකාභය. ඊට පස්සේ ඔයාලා ලියන කවුද? මුටසීය. අනිත් දෙක නම මතක නැත්නම් ඔයා දානවා වෙනත්. others කියලා. etc. කියලා නේ. කපටි කමට. ඒ වගේ තමයි දැන් මේ එකකටවත් දාන්න බැරිව අපි ඔක්කොම දාන්නේ මොකේද? other category. තේරෙනවද? And can anyone tell me what is the source document we prepare when we purchase non-current assets? Can anyone tell me what is the term called non-current assets? Assets? Asset. Yes. Okay. Repeat. Okay, carry on. Yes. Assets that we use more than 12 months. Months. Very good. Those are non-current assets. When we purchase non-current assets on cash basis, where we record it? Can anyone? What is the source document we need to prepare? When we purchase non-current assets on cash basis, what is source document? Purchase invoice. No, it's purchasing non-current assets on cash basis. We pay cash. It's an outflow. Receiving asset, but paying cash. So, what is the source document? Payment voucher. Is it clear to you? Right? Now, what is the source document we prepare for purchasing non-current assets on credit basis? Purchasing non-current assets on credit basis. Can anyone tell me? Purchasing non-current assets. අනේ කතා කරන්නනේ බෑ දැන් එපා වෙනවා දමල ගහලා යන වැඩි හරියන්නේ. Purchasing non-current assets on credit basis. ඔය කලින් ඇහුවත් ඒක නේද? ඒ cash basis නේ කොල්ල මෙයානේ credit basis. cash basis දුන්නොත් සල්ලි දීලානේ ගන්න credit basis කිව්වොත් සල්ලි දීලාද ගන්න? පස්සේ සල්ලි දී. Purchase invoice. Sorry? Purchase invoice. අන්න උතන තමයි පටල ගන්න. දැන් ආයිනෝ හිල්ලෙන ටොක්ක. මම හැමදාම කිව්වා. non current assets කියන්නේ වෙන එකක්. goods කියන්නේ තව එකක්. goods කියන්නේ නැවත sell කිරීමේ purpose එකට ගන්න එක. Okay, we purchase goods for resale purposes, but we purchase non-current assets for the usage purpose. These are purchasing goods on credit basis. These are sales goods on credit basis. Okay, is it clear? It's also coming under other type of transactions. Understand? Purchasing non-current assets. Purchasing non-current assets on credit basis. Is it clear? Right? Are you okay up to this point? Haridha? Right? Okay, Sir. the other one. When we sell our non-current assets, then මෙහෙමනේ සාමාන්‍යයෙන් non-current assets ගන්නේ ඇයි? Why we purchase non-current assets to use more than 12 months. මාස 12ට වඩා වැඩි කාලයක් use කරන්නේ අපි non-current assets ගන්න. තේරෙනවද? right 12 months වලට වඩා වැඩි. හැබැයි මොකක් හරි deliveries එකක් කරලා ගත්ත එක අපිට sell කරන්න වෙනවා. එහෙම වෙනවනේ. කාර් එකක් ගත්තා. හිතන්න අපි business එක දැන් මෙහෙම වෙනවා. දැන් ඔයා business එකක් කරනවා. ඔයාගේ හිතන්න business එකට vehicle එකක් ගත්තා මොනවාද 15 million වලට. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 150කට. හරිද? දැන් ඒක අපි ගත්තේ more than 12 months use කරන්න. ඒක resale purpose එකක් නෑ මං කියනවා. හැබැයි අපිට අවුරුදු දෙකක් විතර ගියාම chance එකක් හම්බ වෙනවා මේක 16 million වලට විකුණන්න. අපිට 1 million ලාභයි. ටංගාල විකුණන්න පුළුවන්. මං කියනවා. Right? If we sell our non-current assets on cash basis, what is the source document? Can anyone tell me? If we sell our Others. sorry, Other accounts. no. If we sell our non-current assets on cash basis, ඒක cash හම්බ වෙනවනේ අතට. Receipt, sir. Receipt. තේනවා හැමතිස්සෙම receipt හදන්නෙම සල්ලි හම්බුනොත් අතර සල්ලි හරි check එකක් කරලා. තේරෙනවද? හරි.
But when we sell our non-current assets on credit basis, පස්සේනේ සල්ලි දෙන්නේ. සල්ලි දෙනකන් අපි යාට එතකනුත් දෙන්න ඕනේ source document එක. නැත්තම් එයා කිව්වොත් මට දුන්නේ නැහැ ඕක මං ගත්තේ නැහැ. ඔයා කොහොමද කියන්නේ ඔයා මට ඕක දුන්නා කියලා credit basis? මං සල්ලි දෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. මං කියන්නේ. right ඒක නිසා අපි credit basis වලටත් වෙනම අපේ තියෙන්න ඕනේ source document. දැන් හිතන්න අපි මොනවා හරි අපි මොනවාද sell කරන එක credit basis කරලා right අපි යාට receipt එකක් හදලා දුන්නා කියලා. credit basis sell එකක් කරලා receipt එකක් දෙනවා යාට. එයා කියනවා කො මං සල්ලි දෙන්න ඕනේ නැහැ මේ තියෙන receipt එක ඔයා මට දුන්න. මං සල්ලි ගෙවන්න තියෙන්නේ. මං කියන්නේ ඒ නිසා බොරු කරන්න පුළුවන්. මිනිස්සු අම්මා සල්ලි ඉස්සරහා අම්මා අප්පත් අමතකයි නේ. සල්ලි ඉස්සරහාම අම්මා අප්පත් අමතක වෙනවා මිනිස්සුන්ට. එහෙම තමයි මිනිස්සු වෙනස් වෙන සල්ලි ඉස්සර. නේ? ඒ නිසා බිස්නස් එකක් කරද්දී හරි සිස්ටමැටික් වෙන්න. නේ? රයිට් ඒක නිසා සල්ලි දුන්න නැතුණා මොකක්ද අර අම්මගෙන් 100ක් කිල්ල දුන්න නැතුණාම තරහින් දවස් ගණන් කතා නොකරින්නේ නේ. ඒ වගේ තමයි. රයිට්? අන්න ඒ වගේ තමයි. ඉතින් සල්ලි කියන්නේ බිස්නස් එකට වැදගත් දෙයක්. right when we sell our non current assets on cash basis we can prepare a receipt ai salli velama den therna but when we sell our non current assets on credit basis we can't prepare sales invoice it's not lays on the goods okay sales of non-current assets on credit basis and make sure if it is owner's cash drawing we can record it we can prepare a payment voucher understand okay if it is owner's goods drawing we can't prepare these things we need to have another one if it is purchasing non-current assets on cash basis we can prepare a payment voucher but it's a cash outflow if it is purchasing non-current assets on credit basis non-current assets credit basis may elements dekama thiyena sales of non-current assets credit basis other than there are more this is enough up to now we prepare journal voucher these are other types of transactions other types of transactions other types of transactions is it clear to you right these are other types of transactions right okay are you okay up to this point okay right are you okay up to this point guys is it clear to you Kamali yes sir yes sir right okay quickly write this and raise your hands ලස්සනට ඇඳගන්න ඉස්සරහා පාඩම් අය හතම්ම දිනනවා මේකේ මේක ලස්සනට ඇඳගත්තු ලස්සනට ඉස්සරහට එකක් පුළු පාට දාලා නේද රවුන්ඩ් කරලා බෝල කරලා ඔයාගේ ස්ටෝස් කියලා හරි දාගන්න කමන්නේ ඕනම් ඔයා ඇඳගන්න මෙතන නේද මේ ඉන්නේ ඔයා නේද අන්දේකුත් දාගන්න මාමනේ අන්දේක දැම්මොත් මෙතන වැටෙන්නේ නේද මගේ නම නේ තියෙන්නේ නේද ඒක නිසා ලස්සනට ඇඳගන්න බෝඩ් එක ක්ලියර් නෑ සර් බෝඩ් එක ක්ලියර් නැද්ද ක්ලියර් නැද්ද පොඩ WhatsApp වලට එනවා all right wait I'll share it to you 1 minute give me 1 minute I'll share it to you can you share it please yeah 1 minute just wait I'll share it sorry wait just wait just wait සර් ඔය නෝට් එක ලියන්න ඕනේ රයිටින් බුක් එකේද සර්? ඇහුනේ ඒ නෝට් එක ලියන්න ඕනේ රයිටින් බුක් එකේද සර්? ඔව් රයිටින් බුක් එකේ ටියුටර් ලියන්න එපා Yes. now it's clear to you guys yes or no is it clear to you yes sir Yes sir. පොඩ්ඩක් යදයි පිටි ගණන් ගන්න එපා
බෙල්ල පොඩ්ඩක් ඇද කරලා බලලා ලියගන්න. මම පොඩ්ඩක් රවන් ඉන්නවා වගේ නේ. ෆොටෝ එක. කට පොඩ්ඩක් කවුල්ලා වගේ නේ. Guys, are you writing? Yes, sir. Okay, take your time, no worries. Others, please turn on your videos. Ashwini, Kirani, Sadev, Sanuli, Nadina, Yumet, Hussein, Sasendi, Ayon, Mitmi, Amit, are you there? Right. And make sure I'm planning to conduct an additional class on this last Thursday. I think there is a holiday. Am I correct? Thursday? There is a holiday. I think it's Ramazan. I don't know. There it's a public bank and mercantile holiday. අවුලක් නැහැ. කමක් නැහැ. ඒතර අපිට මේ lesson එකත් ඉවර කරලා ඊළඟට ඩං ගාලා යන්න පුළුවන්. Is it okay for you guys? Yes, sir. Okay. On last Thursday, huh? Which time? Kiyadandi? I'll tell you. Morning, is it okay to conduct the class on morning? Okay, sir. Around, let me check. මොකද දැන් මෙහෙමයි. දැන් හිතුවට මොන මලවද දන්නේ මේ යකා නිවාඩු දවසේ තින්න දෙන්නේ කරදරයක් නැහැ. හැබැයි මෙහෙම දැන් ඇඩිෂනල් ක්ලාස් වල දැන් ඉවර කරගත්තොත් එක්සෑම් එක කිට්ටුවාම ආතල්ලෙක ඉන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? දැන් ඉවර කරගත්තේ නැත්නම් අන්තිම කාලේ නිකන් ආයේ හැමදාම වගේ උදේ ඉඳන් හවස වෙනකම් දාන්න වෙන්නේ. එහෙමද කැමති? පුළුවන් කාලේ ටික ටික ඉවර කරගන්නද කැමති? මොකද කැමති? පුළුවන් කාලේ ටික ටික ඉවර කරගත්තොත් පුළුවන් කාලේනේ. ඒක නිසා මේ දැම්ම කරගමු. පාඩම් කරේ නැත්නම් මම ඔය හේසාන් ස්ටෝර් එකේ මැදින් ඉක්නවා වගේ තමයි මටත් පෙන්වෙන්නේ පාඩම් කරන. කාට ඇද කරේ?
Once you finish, make sure raise your hands. Madhivin. Saranya, are you there? Saranya. Once you finish, make sure raise your hands. So many messages. Sir, in fourth quiz winner are not related. Wait. Sorry, sir. Fourth quiz winners are not noted, and also 10. Yeah. I know. So I will discuss all the things once I finish the dual impact of transaction lesson notes. Is it clear? In paper revision class. From here in after that, I am going to conduct those things, and I am going to give another quizzes. More things come. Good things takes time. ඒ නිසා හොඳ දේවල් එළිය වෙන ජාමට කියන තව යන්න එනවා බය වෙන්න එපා. හදලා තියෙන දෙන්නම් වෙලා පාඩම් කරන් තියාගන්න. දෙන්නම් හොම්බ රිවෙට් වෙන්න ළඟදී. මට සජෙෂන්ස් ඒවා එහෙම ඇවිල්ලා තිබ්බා හොඳ ආන්සර්ස් අර මම දීපු ඒවා ෆිල් කරේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ෆිල් කරන්න මතකද මම එකක් දැම්ම ෆිල් කරා ෂුවර්ද නැත්නම් ටොක kindly right okay others finish it and raise your hands. I'm waiting for your raise hands. Once you finish, make sure raise your hands. Raise hand දාන්න නැත්නම් අර ප්‍රාග් ඓතිහාසිකයේ ඉන්න බලංගොඩ මාවනේ කිය වගේ තමයි කියන්න වෙන්නේ right බාන්න ඉවර නම් තමන් ළඟ raise hand එක තියෙනවද? Others Oshadi, Sadev, Sanuli, Abhita, and others. Once you finish, make sure to raise your hands. Sanuli, Methmi, are you still writing? Sanuli and Methmi. Right, done right. Methmi, are you still writing or have you finished? I think done right. Okay, now I am going to write the related primementary book in here. Look here, continuing the lesson, this chart is very much important. This is the whole summary. Understand? Right? Right.
When we receive cash, we need to prepare a receipt and where we record it in cash book. Is it clear to you? When we receive checks, but there are two things. If we deposit the checks on same day and we deposit on a later day. ඒ කියන්නේ checks හම්බෙන දවසේම බැංක් එකට දානවා නම් එදාම බැංක් එකට සල්ලි වැටෙනවා. ඒතර කොහෙද දාන්නේ? බැංක් account. හම්බෙන දවසේ නැතුව පස්සේ නම් මං ගිහලා බැංක් එකට දෙන්නේ. බැංක් එකට දෙනකම් මං කොහෙද තියාගෙන ඉන්නේ? ලොකර් එකේ. ලොකර් එක කියන්නේ කොහෙද? කෑෂ් බුක් එක. කෑෂ් බුක් කියන්නේ අර සල්ලි තියෙන සේෆ් එක. ඒ කියන්නේ අර බිස්නස් එක අර ඔය අපි නියම නයිට් කඩේකට ගියා නම් මොනවද මේකකට ගියා නම් ඔයා දැකලා තියෙනවද මොනවද සයිවර් කඩේකට ගියා නම් එයාගේ කෑෂ් තියාගෙන කොහෙද අර මෙහෙම අර අදින සේෆ් ඇතුලේ දාලානේ දාන්නේ. මං හිතේ ඒක තමයි ඒතර කෑෂ් බුක් එක වෙන්නේ. එතකොට මම හම්බෙන දවසම චෙක් එක බැංක් එකේ දානවා නම් I can record it in the cash bank account. If not, till I deposit in the bank, I need to write it in the, I need to record it in the cash book. එතකොට deposit කරන දවසේ cash book එකෙන් අයින් කරලා bank account එකට දානවා. ඒක කොහොමද ටික පස්සේ කියන ඔක්කොම දැන් වල දාන්න බෑ. තේරෙනවද? And when we purchase goods on credit basis, I prepare purchase invoice and record it in the purchase journal. This is the prime entity. Is it clear? Right? And when I pay cash, I need to prepare a payment voucher and record it in the cash book. When I pay to checks, I need to prepare a payment voucher and record it in the bank account. Is it clear? And when I pay petty cash payments, මම ඊට නැති නිසා යන්නට ගත්තා. What is the prime entity source document? Petty cash payment voucher where I record petty cash book. Is it clear? Sales goods on credit basis. What is source document? Sales invoice where I recorded the sales journal. Other transaction, I need to prepare a journal voucher and record it in the general journal. General කියන්නේ පොදුනේ නේද? හැම ඔක්කොම දාන්නේ ඒකට. දැන් ඔයාලට හිතෙන්න ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවද credit basis විනේම ඔක්කොම හදන invoice හදන source document එක ඉවර වෙන්නේ invoice කියන නමින් කියලා ඔයාලට පේනවා. credit basis ඔක්කොම record කරන prime entity book එක අන්තිමට ඉවර වෙන්නේ journal කියන නමින් ඔයාලට පේනවා. තේරෙනවද? right? ඒ වගේම other books ඔක්කොම අපි ලියන්නේ books කියලා. Cash book and bank cash book and the petty cash book. But to record bank account, bank related transaction, it's bank book, but the use name is bank account. ඒ bank එකේ අපි තියෙන account එකක්. ඒ නිසා අපි ඒකට bank ඉස්සර අපි ඕල් කරන කාලේ කිව්වේ bank book කියලා. පස්සේ නම් මේක අයින් කළා එතනට දෙම bank account. bank account කියන්නේ bank book ම තමයි. හැබැයි වෙනස් දෙන්නේ bank එකේ තියෙන අපේ account එකක්. තේරෙනවද? So that's why we changed the name as bank account. Okay. ඒ ළඟින්ම මේක ලියා ගන්න. එතකොට තව පොඩ්ඩක් තේරෙයි. ඉඩ මදි නම් මම wait I'll share it to you. ඉඩ මදි නම් කොයි හරි දාගන්න අස්සක අර මම දාලා තිනවා වගේ ඊතල දාලා හරි කොයින් හරි ඒ source document එක ළඟින්ම ලියා ගන්න බලන්න. Finish it and raise your cash book. Cash book. ලියුවත් ඔක්කොම බලන්න එකක් නෑරම ලියවෙන්න ඕනේ ඈ. මිස් කරන්න එපා. Done?
Once you finish, raise your hands up. Waiting for your raised hands. Done? Have you finished? Yes, sir. Okay, others, Sandil, Adish, Adikshana, Sanuli, Yumit, Abit, Hussein. Done? Have you finished? Right. Okay. Let's move. I think Oshini, Dulain and Sanuri done, right? Okay, thank you guys. Right, let's move. Now let's move to the textbook. Ko katti video on karaganna balan. Hamom. को බලන්න hina වෙන්න බාන්න හැමෝම වීඩියෝ on කරගෙන ඉන්නවාද කියලා බාන්න ඔයාට ඔයාගේ hinaව ලස්සනද කියලා ඉන්නව නේද ඔය බාන්න නිදිමතේදී ඉන්නේ කියලා නෑ අවුලක් නෑ නේ ෂේප් එකේ ඉන්නව නේද නිදිමතේදී ඉන්නේ නෑ නේද අයිනෙම්ම තියන්න right okay right now let's see how to define each and every prime entry book. Look here, right, types of transaction prime entry book. Transaction related to receipt and payment of cash. What is the prime entry book? Cash. Transaction related to receipt and payment of cash book. But it's not recorded in the cash textbook. When we receive checks, if we deposit those checks on a later date, till we deposit it, where we need to record it? Cash. Is it clear? Cash book. Right? Okay. Transactions carried out through the bank current account. Okay.
what are the transactions related දැන් මේ දෙක විතරක් නෙමෙයි තව තියෙනවා. මම කියන්නම් example. right? ඔන්න හොඳට අහගන්න. මම ඔයාලට දෙකයි කිව්වේ. හොඳට අහගන්න. මේ මම දෙකනේ පෙන්නුවේ මීට වඩා තියෙනවා. bank account එකේ. bank account එකේ මම කිව්වේ මොනවද? If someone gives us a check, if we deposit it in the bank where we record bank account. දැන් එදාම දැම්මත් පස්සේ දැම්මත් bank account එකේ record වෙනවනේ. එදා දැම්මොත් කෙලින්ම එදා දානවා. පස්සේ දානවා නම් cash book එකේ තියාගෙන ඉඳලා දාන දවසේ bank account එකට දාන්න. තේරෙනවද? right? ඊට පස්සේ අපි කාට හරි payment එකක් කරද්දී checks වලින් we recorded in the bank account. මීට අමතරව ඒවා තියෙනවා. දැන් හැමෝම සල්ලි business එකට දීලා business එකේ සල්ලි වැඩි locker එකේ. ඒවා ගිහිල්ලා දානවා bank account එකට. දැන් හැමදාම සල්ලි තියාගෙන ඉන්න බෑනේ. මලකෙලියක් විතර රැට bodyguardලා 10 දෙනෙක් විතර වට කරන් ඉන්න අය. ඇයි රැට හොරු පැනලා කඩන් යනවා. නේද? If we deposit cash in the bank account, where we record bank account. ලාච්චුවේ තියෙන සල්ලි ගිහිල්ලා bank එකට දානවා. තේරෙනවද? If we receive cash, we record it in the cash book. But if we deposit those cash in the bank account, where we record bank account. And not only that, dishonoring checks. What is the term called? Dishonoring checks. කවුරු හරි දුන්න චෙක් එක දැන් මෙහෙමනේ මං ඔයාලට කොල කෑල්ලක් දීලා හලෝ මෙන්න සල්ලි දුන්න කියලා ෂේප් එකේ දීලා අහක බලාගෙන ඉන්නවා මෙහෙම මූණ වහගෙන දන්නේ නැහැ මට ඉතින් ඕන කොල කෑල්ල එලිලා ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් දැන් මම ඔයාලට චෙක් එකක් ලියලා දුන්න චෙක් එකක් දැකලා තියෙනවනේ චෙක් එක මම ඔයාලට චෙක් එකක් දෙනවා මාත් ඉතින් ගැම්මට මම ඔයාලට 1 මිලියන් චෙක් එකක් ලියලා දෙනවා මාත් ගැම්මට thank you හලෝ කියලා බදාගෙන කිස් එකක් දීලා චෙක් එක අරන් ගිහලා බැංක් එකට දෙනවා හැබැයි බැංක් එකට දුන්නාට පස්සේ බැංක් එකේ කියනවා මුගේ account එකේ සල්ලි නැහැ ඉතින් කොහෙන් අරන්ද මගේ account එකට දාන්න මගේ දෙන්න dishonor සමහරට එයා මට අරන් දුන්න මාට ගෙනල්ලා දුන්න චෙක් එක මගේ අතින් මග දීරෙනවා මං ගිහලා ඒක කොල කෑල්ලනේ it's just a piece of paper ඉතින් ඒක බැංක් එකට දුන්නාට පස්සේ බැංකුව කියනවා මේක ගන්න බෑ මොනවාද මේ ගිරිලානේ තියෙන්නේ සමහරට දැන් චෙක් එකක වැලිඩිටි එක මොකද්ද දැන් මම ඒක එක්සැම්පල් එකක් කියන්නම් දැන් අපේ එකේ checks දිනනවා අපි එතකොට මේ අපේ ඩිරෙක්ටර් රට යනවා මේ ෆයිනෑන්ස් ඩිරෙක්ටර් රට යනවා සතියකට 1 week අද උදේ ෆයිනෑන්ස් ඩිරෙක්ටර් රට ගාලා කිව්වා මම හෙට රට යනවා මගේ එතකොට අපේ ඩිරෙක්ටර් තමයි checks වල sign කරන්නේ උදේ ඩිරෙක්ටර්ගේ sign එක අපි බැංක් එකට දීලා තියෙනවා ඒතර බැංක් එකේ check එකේ signature එකයි ස්පෙસિෆික් අර අපි දීලා තියෙන ස්පෙસિෆික් signature එකයි කම්පෙයාර් කරනවා ඒ කියන්නේ බැංක් එකට දීලා තියෙන signature එකම තමයි check එක ගහලා තේවන්න තේරෙනවද right එයා කියනවා මම රට යනවා මං වලට චෙක් 10ක සයින් කරලා දීලා යනවා. තේරෙනවද? සයින් කරලා දීලා යනවා. ඔයා ඒකට ඕනේව පස්සේ ලියාගන්න කියලා කියනවා. හැබැයි it's a risky thing, right? Even I can write the check into another person. It's depend on our trust, right? ඒතර ඒක දුන්නාට පස්සේ මේ මොනවාද හදිස්සියවත් මම ගහලා තියෙන සයින් එකයි බැංක් එකට දීලා තියෙන සයින් එකයි different නම් බැංක් එක dishonor කරනවා. Like there are several situations we can learn this in the bank account. So checks can be dishonored. If we deposit check, we record in the bank account. If it is dishonored, we need to remove it from the bank account. Is it? ඇත්තටම අපිට සල්ලි දීලා නැහැ. මගේ තේරෙනවද කියන්නේ? So you can learn it later, right? So other than that, you know what are the transactions? Petty cash book. Now in here, you need to have a clear idea. In here, petty cash transactions means what? Only the payments. So petty cash ගෙවන්න සල්ලි කොහෙද? business එකේ main cash එකෙම තමයි petty cash එකට සල්ලි දෙන්නේ. මං කියන්නේ වෙන කොහෙන්වත් petty cash ගෙවන්න කියලා සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. පොඩි ඒවට cash book එකෙන් petty cash book එකට දෙනවා. You can learn later, right? So petty cash payments, right? So what is the prime entry book? Petty cash book. Purchase of goods on credit basis. What is the prime entry book? Purchase journal. Purchase goods on. Guys, are you there? Am I audible to you? Yes, Purchase sir. goods on credit basis. What is the prime entry book? Purchase journal. And the other one, sales of goods on credit basis. Sales of goods on credit basis. What is the prime entry book? Sales journal. And other transactions, you know, 3 examples for other transactions. Owner's goods drawings, purchasing non-current assets on credit basis, sales of non-current assets on credit basis. Is it clear to you? What is the prime entry book? General journal.
Did we discuss this? Yes, I think yes, right? Necessity of prime entry book. What are the necessities of prime entry books? The record then comment then එන්න බාන කතා කරමු අපි දැන් ඊයේ මොකද මැච් එකේ උනේ ඊයේ මැච් එක ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ කියන කතා කරන්නේ මැච් එකෙන් පස්සේ වෙච්ච දෙයක් ගැන මම කියන්න මොකක්ද උනේ man of the match කවුද who is the man of the match සිරාජ් මොකද කරේ ground staff වලට 5000 කීයද දුන්න 50000 USD right or 5000 USD I think it's 50000 I can't remember 5000 right 5000 right එයා දුන්න යාගේ 5000 නේ එතකොට ඒක USD වලට කන්වර්ට් කරාම ලංකාව රුපියලට කන්වර්ට් කරාම කීයක් විතර එනවා I think it's 50000 right I can remember like it's 50000 I don't know හරි කොමාරියා කීයක් හරි දුන්නා දැන් මට කියන්න ඕනේ මොකක්ද දැන් ඔයා හිතනවා දේශල් ලීගුණට හම්බෙයි ලංකාවේ ඉන්න ඇතිම දෙයක් තමයි ඒක ලොක්කෝ දැන් ටිකක් තියාගෙන පොඩ දෙයි එහෙම තමයි වෙන්නේ මම හිතන්නේ ඒක බාන අපේ රටේ ඉන්න හොඳ ග්‍රවුන්ඩ් ස්ටාෆ් එකක් මොකද ඒගොල්ලෝ මුළු ග්‍රවුන්ඩ් එකම කවර් කරලා දැක්කනේ නේ එෆර්ට් එක ඉතින් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අර අපේ රටේ ඒ වගේ ඒවට පේමන්ට්ස් කරනවා හරි අඩුයි it's not a good situation now in Sri Lanka දැන් අපේ දැන් මොනවාද ඩිෆරන්ස් එක බලන්න දැන් අපේ රටේ you know income distribution there's a huge gap you know it's your business environment and economic environment income distribution අපේ රටේ මොකද තියෙන්නේ ලොකු gap එකක් තියෙනවා නේද හොඳට සල්ලි තියන අයට සල්ලිම තියෙනවා නැති උන්ට පොඩ්ඩක්වත් නැහැ අන්න ඒක තමයි රටේ නැති කරන්නේ ඒක තමයි තියෙන ප්‍රධානතම සිටුේෂන් සල්ලි තියන අයට පැලෙන්න තියෙනවා නැති අයට පොඩ්ඩක්වත් නැහැ පිට රටවල ඒක තමයි ගොඩක් අඩු කරන්නේ දැන් වැඩි ඕන දැන් මගේ යාළුවෝ යාට රට යනවා අපේ මගේ අක්කත් ඉන්නේ රට ඉතින් ඒගොල්ලෝ පොඩි ජොබ් කරනවා මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා ඌ කියනවා ලොකු දෙයක් නැහැ බං පොෂු මොදන්න තියෙන්නේ මහා දෙයක් නැහැ මොනවද කරන්න තියෙන්නේ ගියා ටොයිලට් පේපර්ස් ටික දාගත්තා වොෂ්රූම් එක ක්ලීන් කරා මට කාර් එකකුත් තියෙනවා හොඳ ගීකුත් ඒක අරන් මං ඉන්නේ දැන් අපේ රටේ එහෙම වුත් තියෙනවා හිතනවා ඉස්කෝලේ වොෂ්රූම් හොඳ නැන්ටිට හොඳ කාර් එකක් තියෙනවා තේරෙනවද මේ මිනිස්සයා හොඳට කාලා බීලා ඉන්නවද නැහැ අන්න ඒක තමයි ඒක මම නම් කියන්නේ හොරකම් නොකර කරන ඕනම ජොබ් එකක් හොඳ එකක් අපේ රටේ ગેප් එක නැති කරන්න ඕන ඒක තමයි තියෙන ප්‍රධානතම රීසන් එක අපේ රටේ ගොඩක් අය රට දාලා යන්න හේතුව ඒකයි හොඳට ඉගෙනගෙන මැරීගෙන තරුණ කාලේ කැප කරලා සෙල්ලනුත් කරන්නේ නැතුව හිනට කට්ටක් කාලා තැනකට ගියාට පස්සේ තමයි ගියක් හරියම ගන්න. දැන් අපේ රටේ ස්පෝර්ට් එක කරගෙන නේද ආදල්ලගේ වෙන ජොබ් මොකක් හරි මේ ගේම් එකක් ගහගෙන නේ ෆිල්ම් එකක් බලාගෙන වාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. බෑ මේ සිටුේෂන් එක හදලා නැහැ. ඒක වෙනස් වෙන්න. ඒක අපි උත්සාහ කරා හරි අමාරු වැඩේ කරන්න ගොඩක් වෙන්නේ නැහැ ඒක අපේ රටේ. ඉතින් තියෙන සිටුේෂන් එක චේන්ජ් වෙන්න ඕන I think your syllabus will be changing next week, next year. I don't know exactly it's correct or not. We hope a good decision, right? So if it is changed, it's good to you, okay? Right. Okay. The other part. So necessity of prime entry book, the recording of transaction in prime entry books is necessary due to following reasons. Similar types of transaction of a period needed to be classified and recorded. Posting transaction to ledger becomes systematic now. Similar type of transaction of period needed to be classified and recorded. දැන් අපිට පුළුවන් classify කරන්න. දැන් මට පුළුවන් අපේ business එකේ cash related transactions වෙනම identify කරගන්න. තේරෙනවද? ඒ වගේම මට පුළුවන් අපේ business එකේ මොනවාද other than that මට පුළුවන් අපේ business එක identify කරගන්න මේ credit basis transactions. Credit basis purchase, credit basis sales. Is it clear? I can identify what are the credit basis purchases. I know what are the credit basis sales. Then, මෙන්න මේක example think about this credit basis sales. මම උන්ට credit basis sales කරනවා. උන් සල්ලි දෙන්නේ නැතුව හැංගි ඉන්නවා. හැබැයි මට මේක වෙනම පොතක තියාගත්තොත් මට පුළුවන් identify කරගන්න. මං කියන්නේ මං වෙනම record කරලා තියෙන්නේ. Right? Other than that posting transaction to the ledger becomes systematically convenient after recording them in the primary book. You know, ledger means debit and credit. What we can do, we can get the summary, we can get the total and we can directly post into the ledger. Is it clear? We can get the total and directly post into the ledger. It's easy. You can purchase, then you know, can anyone tell me what is the double entry of credit sales? Credit sales? Anyone? Yes, I bear no name. I'm paying.
වැඩක් නැහැ දැන් මේ තුන්වෙනි තට්ටුවෙන් පයින්නවා දැන් බැරි මෙච්චර කරලා. What is the double end? Credit shares. Sorry? Credit shares. Yes, double end. I need the double end. What is the debit account? What is the credit account? Sales account credit. Creditors account debit. What is the debit account? Creditors account debit. දැන් නම් පයින්නව Sales තමයි. account credit. දැන් නම් පයින්නව තමයි වෙන්නේ. Sales account credit okay. යකෝ debtors account. අපෙන් stocks credit basis අරගෙන ඉක්කරන්න කියන්නේ මොකද්ද? debtor කියලා. creditor නෙමෙයි. තේරෙනවද? debtor කියලා. right? එතකොට debtors account debit, sales account credit. right? දැන් අපෙන් credit basis අරගෙන මොනවාද? what is the double end? Sales account credit, debtors account debit. හැම එක්කිනාටම වෙන වෙනම debtors account debit කරලා sales account credit කරන්නේ නැතුව month end එකේ total එක අරන් total summation එක we can credit to the sales account and we can debit to the relevant debtors account debit. Understand? එක entry එකකින් ඔක්කොම sales එක credit කරලා relevant debtors දැන් ඔක්කොම debtors ලට ඔක්කොම එක account එකක් තියන් debit කරන්න බෑනේ. එක එක debtors ලට වෙන වෙනම identify කරන්න accounts, right? Okay. Other than that, responsibilities of preparing each primate book can be assigned distinctly to various individuals, and accordingly the business could minimize possible errors and fraud. The එක primate book වලට එක අය ගන්නවා. දැන් එක example එකක් ගත්තොත් petty cash වලට වෙනම person කෙනෙක් ගන්නවා. එයා responsible පොඩි payments වලට. තේරෙනවද මං කියන්නේ? cash book එකකට වෙනම එක්කෙනෙක් ගන්නවා. මේ credit basis වලට වෙන වෙනම අය ගන්නවා. others ඒවා ලියන්න වෙන වෙනම අය ගන්නවා. එයා responsible. It is easy to maintain the ledger because the total of primary books are posted to ledger, which minimize the number of entries posted. අර total එක ගත්තම එක entry එකකින් ඩක් ගාලා දාන්න පුළුවන් නෑ වෙන වෙනම දාන්න ඕනේ. Right? Minimize the occurrence of accounting errors, and it is easy to find out such errors. මොකක් හරි වැරද්දක් වුණා පට ගාලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. Okay, you can learn this in your later. It's grade 10 last lesson number 2. Information of transaction is obtained from source document to record them in the primary book. Therefore, it is important to understand the relationship between the primary books and the source document. Okay, source document. I think this is the point we need to start from here today, right? Okay. හැබැයි මම අරක ලොකුවට සමරයිස් කරලා කියලා දුන්නා. දැන් ඉතින් ලබන සතියේ මේක ලොකුවට පිටියේ ගෙදර ගාලා හරි නේද? නේද? වොෂ් රූම් එක ඇතුලේ හරි ගහගෙන නේද? වොෂ් රූම් එකේ টয়ලට් යන ගමන් බල බල ඉන්න හරි මොනවා හරි කරගෙන මේක ගහගෙන ඉන්න වෙනවා, right? නැත්තම් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. The source document. As and when transaction take place in a business, the documents prepared by including all the details of each transaction and authorized by person in charge are known as source documents. Okay, underline. When transaction take place, underline this one, in a business, the document prepared by including all the details such as transaction of such transaction and authorized by a person in charge. Authorized by a person in charge. These are the main important things. In charge are known as source documents. Right? When these are the key important things, highlighted things, right? When transaction take place, right, in a business, document prepared by including all the details of such transaction and authorized by person in charge are known as source documents, right? Okay. Right. Source documents include the following details. What are the details? Before that, each source document prepared by is assigned by a business is assigned a serial number. Source document are used as a basis for record the transaction in primary books of accounts. Okay, let me see. මම ඊයේ සතියේ පෙන්නුවා නේද? අපි බලමු serial number ඔය කියන ඔක්කොම තියෙනවද කියලා. example එකක් ගමු. මම ගන්නම් AC එකක් ගමු. මේ මොකක්ද? Let me see. නිදාගත්තෙත් මේකනේ මේ මොකක්ද? මේ මොකක්ද?
I want to know about the serial number and everything. මල්ලා කලින් ඒ ටිකම තමයි තියෙන්නේ. See, this is good. Let me see this one. Right. Right. I don't know whether you can see this or not. බලමු පේනවද කියලා. පේන්නේ නැහැ නේ. I'll take a picture and share it to you. Let's see. Right. Okay guys. Let me see what are the things included in the source document. Name and address of the business. බලන්න තියනවාද කියලා. මේක මම මේක නිකන් ආසාවට ඉන්න ගම කන්න ගත්ත එක කනම්ම නම් කියන්න එපා හොඳේ. මොනවද අරන් තින්නේ මම? කිස් ටැපල් නෙක්ට් එකක් ගත්තා, තව ගත්තා මේ ටිපි ටිප් එකක් ගත්තා. පොඩි කෙනාගේ ආසාවනේ කියලා පොඩි ආසාවක් කියලා. right මේ තියෙන ගත්තද? Okay, first one. What is the name and Cargill's Food City, Nugegoda. Is it clear to you? Right? Cargill's Food City, Nugegoda. Right. Others. Serial number. Let me see there. Is there any serial number? Serial number එකක් තියෙන්න ඕනේ. Food City වල නෑ මම හිතන්නේ. මේකේ number 166. මට පස්සේ customer කවුද? 167. Right? The other one. The date and which the date on which the transaction had taken place. Date එක කොහොමද තියෙනව නේද? කොහොමද තියෙනව? මේ තියෙන date එක. නේද? August 22nd. Right? The reader of the other party that is connected to the transaction, since this is a cash based, normally in cash basis transaction අපිට වැඩි details උනේ නැහැ. ඒ විදිහම සල්ලි දීලා බඩු අරන් යනවා. හැබැයි credit basis නම් හැම detail එක මගේ උප්පැන්නේ එච්චර ඕනේ නැහැ. මම කියන්නේ මගේ ID number එක කියන හැම එකම ලියා ගන්න ඕනේ. right? Now in here මගේ නම සාමාන්‍ය type එකේ ඔයාගේ කාගල්සියෙන් බඩුවක් ගන්න කියන්න මොනාරි ඔයාගේ නම මොකක්ද අහලා කියලා ඩංගාලා අරන් ලියා ගන්න නැහැ. හැබැයි ඔයාගේ loyalty card එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ වැටෙනවා. තේරෙනවද? right? So in here I think normally I use my mother's credit that card. I think it's what we call for that name for that card. It's Nexus card, right? Nexus card එකේ නම තමයි වැටෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් මොකද it's a cash basis so we don't need much details. නෑ ඒ cashier එකේ ඉන්නේ. Description of the transactions, you know, in here you can find the descriptions. All other descriptions are included in here, right? Item, quantity, price, amount, all the things are included in here, right? All the things are included in here. And other than that, yes? Signature ගන්න. Signature ගන්න අනේ තමයි මට කියන්න. The monetary value of transaction, you know. Signature of the officer who is responsible for transaction. Normally, when we generate transactions through electronic source documents through electronic sources, we just print the name in the name, the now related assigned person's name. ඒක දැන් මෙතන ඉල්මිනි කියන්නේ කැෂියර් එකේ හිටිය එක්ක නම මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්. මොකද ඒක ඔටෝමැටිකලි දැන් මේවන යූසර් නේම් එකකින් එයාගේ සිස්ටම් එකේ ලොග් ඉන්. ඒතර එයා කරන බිල් එයා දාන බිල්ස් ඔක්කොම එයාගේ නමින් තමයි print වෙන්නේ. ඒතර ප්‍රශ්නයක් වුණොත් එයාගේ bill එකෙන් අල්ලලා හොම්බට අයින්න පුළුවන්. තේරෙනවද? right අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒකේ machine මේ name print වෙන්නේ නැහැ. right? okay. The table given below shows examples of various source documents and used for record transactions in different types of prime entry books. What are the things? Cash book. Can anyone tell me what are the source documents related to cash? Receipts and payment voucher. You know. Receipts and payment voucher. So cash receipts and payment voucher. Is it clear to you? Right? And the other one. Bank account. Now in here you can't see any receipt. It's okay. Why इतना receipt එකක් දීලා නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපි check එකකට receipt දෙන්නේ නැහැ. ඒ තවුරන්නේ මම මේක ලියාගෙන මයික් එක විතර පැටලීද දන්නෙත් නැහැ කියලා right? Deposit slip, payment voucher, bank statement. You know deposit slip means now when we deposit cash or checks in the bank,
we need to prepare a deposit slip. දැකලා තියෙනවද බැංක් එකට ගිහලා මොනවා හරි චෙක් එකක් හරි මොනවා හරි කෑෂ් එක ඩිපොසිට් කරද්දී ඩිපොසිට් ස්ලිප් එකක් ඕනේ දැකලා තියෙනවා. මම ඒක එක්සැම්පල් එකක් පෙන්නන්නම්. මම ඔයාගේ ටියුට් එකට ඒක දැම්මා මොකද because you need to identify clearly. Wait, let me see. In your tute, just look this source document in here. This one. Tute එකේ දුන්න මේක බලන්න. මෙතෙන් deposit slip එක තැන්පතු පත්‍රිකා. Marking books කියන හොඳ company එකක්. Right? See, this is for check deposit. Check pen තැන්පතු. ඒ කියන්නේ business එකට හම්බෙච්ච check එකක් bank එකට ගිහලා දානවා check deposit slip. Business එකේ මොනවාරි cash deposit කරනවා cash deposit slip. අර දෙකටම HNB එකේ තියෙන එකම. නමුත් අපි when it comes to Sampath, you need to prepare a separate deposit slip for cash and you need to prepare another separate deposit slip for checks deposit. Is it clear? Right? Sometimes in some bank account, we can use one format for both cash and deposit slips, checks deposit slips, right? Okay. Right. Bank statement you will learn in this future and check return notification. I told you about this dishonoring checks. Check එක return වෙනවා කියන්නේ අර සල්ලි වැටෙන්නේ නැත්තම්, right? Petty cash books, petty cash payment voucher, right? You know petty cash book, petty cash payment voucher. Look here, petty cash book, petty cash payment voucher, right? And purchase journal, you know it's purchase invoice, sales journal, it's sales invoice, general journal, journal voucher. දැන් ඔක්කොම එකට දීලා තියෙන ඩං ගාල වලට, right? Users of source document. Users of source. What are the users? Source documents could be used for following purposes. Can be used as an initial document for a transaction. Can be used as a written evidence of a transaction. දැන් මට කිව්වොත් එහෙම දැන් මට මොනවා හරි මේක හිතන්න කිස් නෙක්ට් එක පල්ලෙලා නේද? මට කියලා ටං ගාලා පෙන්නන්න පුළුවන් නේ? right? මට පෙන්නන්න පුළුවන් මේ බලන්න මං ගත්තේ දවස් ගානද ටයිම් එක කීයද නේද? එයා කියන්න පුළුවන් ඔයාට අපි දුන්නේ මීට මාසයකට කලින් නේ නේද? හැබැයි මට කියනවා මෙදා අරන් තියෙන්නේ බාන්න මේ තියෙන amount එක. ඉතින් කියලා අපිට හොම්බෙන් අල්ලලා දෙන්න මොකක් කරේ ප්‍රශ්නයක් වෙච්ච ගමන් ටං ගාලා අපිට කේස් එක ෆයිල් ගන්න පුළුවන්. Additional information on transaction can be obtained, can use for recording transaction in the prime entry books. Responsibility can be assigned to a specific officer as it authorized by a person. You can study each of the prime entry book mentioned above in details in next chapter. Lesson is all done. Right? තේරුණාද? Right? Okay, quickly let's move to my tute. Prime entry books. Tute එක නැති අය ඉන්නවනම් raise hand දාන්න බෑ අවංකව කමන්නේ. Tute එක නැත්තම් raise hand දාන්න බෑ. Raise your hands if you don't have the tute with you. Anyone? ඔක්කොමලා දිනනවා කියන්නේ ගැම්මක් තමයි සඳින් no worries. ඔක්කොම ලාගෙන නැහැ ගැම්මක් තමයි කිව්ව ගමන් ඉතින් වැඩි ඉවරනේ බලන්න. Right? Okay. No worries. Take a print out next week. Wait 1 minute. Right. Okay. Quickly move to my tute. Tute pen number. Page number how many pages? 10 pages, right? Okay. Right. Let's move. Right. If you don't have the tute, no worries. Take a print out later, right? Okay. I took the printer. Sorry? I took the printer in Gata, sir. Okay. No worries, right? Thank you. Right. Prime entry book, you know this is the full process, right? Right. Right. Okay, look here. Introduction to prime entry book. You know about this one.
The prime entry books are the books in which transaction of a business are recorded at first according to the order which is transaction has occurred by using a generally accepted method before recording them in the ledger. Is it clear to you, right? And read this. When the transaction to take place in a business, the document prepared by including all the details of such transaction and authorized by a person in charge are known as source documents. Documents where recorded of details of transaction recorded is known as source documents. A book where transactions are recorded with the aid of source document is known as the primary books. While a source document is born with respect to every transaction, there is the primary book to record them. This can be presented as follows. Okay, let's move to this one. One minute. Okay, this one. First one. Cash receipt to the business. If the business receive a check, the check is recorded as a check receipt until deposit in the bank. What is the source document? Cash payments by the business. What is the source document and primary book? Okay, I'll share this to you. Okay, this one. Right, okay. Receipt, cash receipt to the business. What is source document? Receipt. Okay, is it clear to you guys? Right? And the other one, cash payment by the business. What is source document? Payment voucher. What is, write it. What is the primary book related to that one? Cash book. Okay, quickly write it. If you don't have the tube, no worries, just look and you can write it in the later, okay, while watching the recording or anyhow, right? On the other side, look here, second one, transaction through bank account. Okay, deposit cash in bank. What is the source document? We need to prepare a cash deposit. Okay, look here, I'll give enough time to write. Look here, don't write. Okay, I'll give enough time to write. You need to understand this carefully. Okay, deposit cash in the bank. Here bank ලාච්චුවේ තියෙන සල්ලි කියලා කොහෙද දාන්නේ? bank එක. What is the source document? Cash deposits. It's not prepared by us, it's prepared by the bank. bank එකේ ඉන්න අපිට පුරවල එකක් දීලා එකක් අපිට දෙන්න bank එක. Okay, and the other one, deposit, check deposit in the bank, check deposit slip. Payment made through bank current account. Issuance of check, I told you. When we issue check, what is the source document we prepare? Payment voucher, right? Payment voucher. Payment voucher, very good. Payment voucher. 1 minute. Most businesses made all the payments by checks except for petty cash payments. Dishonoring or returning of checks issued or checks deposited. Again, dishonor වෙනවා. Check return notification. Other transaction through bank current account. What is the source document? Bank statement. Bank එක අර monthly අපිට statement එකක් ගෙවන්න email හරි. දැකලා තියෙනවනේ ඔක්කොම related ඒවා අපි ඔක්කොම දැනගන්න පුළුවන් bank statement එක. So what is the primary book? Bank account. Petty cash transaction payments, which means small amount in payments depending on the nature of the business. What is the source document? Petty cash payment voucher. And what is the wait, you can't see it properly, no? Petty cash payment voucher. What is the primary book? It's petty cash book. Okay, right, I'll help you to write. Okay, just write it in your writing book.
Finish it and raise your hands. I'm waiting for your raised hands. Done? Others? Hurry up. Done, right? Sanuli, Mitni, Saranya, Rushain, have you finished? Or still writing? I think done, right? If you need more time, let me know. Right? Okay, the other one. Let's move to the other one. Purchase of goods on credit basis, purchase invoice, purchase journal. Sale of goods on credit basis, sales invoice, sales journal. Other transactions, there are many more, but you know only few things. Purchase of non-current assets on credit basis, purchase of sales of non-current assets on credit basis. It's already in your writing book. Owner withdrew goods for business for his own purpose. මේක තියෙන එක නෙමෙයි ඔයාගේ තියෙන පොඩක් වෙනස්. ටියුට් එක බලන්න මම පොඩක් වෙනස් කරලා තියෙන ඊට වඩා. Error correction entries, adjustment entries, opening entries, transferring entries of income and expense account. You don't know the final 4, okay? No worries. So what is the source document? Journal voucher and general journal. Okay, write and raise your hands. Journal voucher, general journal. Done? Okay. Done, sir. Okay, cool. Right. Then, right, it's enough. Then quickly come to my tute. දැන් මෙතන පොඩි එකක් තියෙනවා right. දැන් ඒතකොට මම මොකද මේ කොටුවක් තියලා තියෙන්නේ. සර් ඊට වැඩි වෙලාද කොටුවක් තියලා තියෙන්නේ නැහැ. ඇයි මෙතන කොටුවක් තියෙන්නේ? මම දැන් මේ දුන්න chart එක තියෙනව නේද? මම මෙතන දුන්න chart එකක් ඔයාලට පේනව නේද? මේක මදින්න එපා. What you should do, first study that one, and as a summary you need to draw this in that space in your own, using your own words later. Then නෙමෙයි ගෙදරදී as a homework, right? තේරුණා නම් දාන්න බන්න thumbs up එකක්. මේක නිකන් අර is it clear to you guys? Can you hear me? No one with their videos. Yes, sir. Okay. Right. No one with videos, huh? Very bad. ඔයාගේ own words වලින් ඔයාම මේක ඔතන ඇඳ ගන්න ඕනේ. Right? Okay, then you can have a good knowledge in this primary books, right? Okay. The other one. Turn to the other side. All right. Okay.
right, the other one. So we can wind up after doing this one, right? Primary books, journal, day books and subsidiary book. Baniya poset man දාලා තියෙනවා නේද? ලස්සනයි නේද? ඔය අමාරුවෙන් ඔය ටික හොයාගත්තේ, right? Okay. Types of transaction and primary book. You can write it in your own words. Write it in the writing use it and write it. Look here. Transaction related to cash receipt, payment of cash, receipt of checks to the business. Okay, if we deposit on a later date, understand, right? So what is the prime entry book? Cash book. Transaction through bank current account. What is this prime entry book? Bank account. බානුව හදන කොච්චර මාසයක් කියලා දිනනවද කියලා ලේසි නෑ නේද? ආයේ ඇනිමේෂන් දාලා නම් මනම් කරලා පට්ටකේමක් දීලා හදලා තියෙන්නේ. හරි හිතන්නේ හරි ලේසි කියලා. දන්නවනේ raise your hands who normally use PowerPoint. PowerPoint. Raise your hands. දන්නවනේ මේ ඇනිමේෂන් දාන්න ගියාමනේ දාලා in කරලා out කරලා දාන්න ගියාම අමාරුයි ඈ. Petty cash transaction, small in amount payments depending on the nature of the business. What is the source document? What is the source document? Petty cash. Petty cash book. Voucher. Petty cash, sorry, primary petty cash book. Purchase of trade goods on credit basis, purchase journal. Sale of goods on credit basis, sales journal. Other types of transaction not mentioned above, general journal. Okay. Fill it. Hurry up. Hurry up. Okay. Done? Okay. Right. Okay, if you need more time, let me know. I'm going to move forward, right? It's easy. You can write it. Okay. Right. On the other side, you can read this. Okay. And source document, you can read this. These are very easy. Below are some formats of source documents. Refer this. And let's do this part in next week. Understand? And there are a few exercises you can give a try. Okay. So what are the homeworks? Okay. Make sure to record the homeworks. Okay. What are the homeworks? First of all, what you need to do, you need to draw this. Once you study, then. මේ සතියේම ටාගට් එකක් දෙනවා. ඉතින් අනේ මං මට ආදරේ නම් පැයක් කරේ අර මේ වැඩේ පොඩ්ඩක් කරන්න. තේරෙනවද? මුලින්ම මේක අඳ ගන්න මේ ස්පේස් එකේ ඔයාගේ එකෙන් ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න පුළුවන් මේ මේකත් ඕන ෆිල් කරගන්න අර මම දුන්න ටිකම තමයි වෙනසක් නැහැ. තේරෙන source documents දැන් already දන්නවනේ. අර ස්පේස් එතන ඔයාට ෆිල් කරගන්න පුළුවන් ඕන නම් මම next week කරනවා. ඊළඟට ඔයාට පුළුවන් මේ exercises කරන්න. And after that what you can do the exercises in the textbook as well. Okay, it's up to you. If you having an interest, you can do it. If not, I will finish the lesson on next week. Understand? Next week I am going to finish and I am going to give you the tute of this cash book and petty cash book. Is it clear to you guys? Is it clear to you? Yes, sir. Okay. And I will send it to you tomorrow, Tuesday. I'll share it to you next tomorrow. You can take a printout. දැන් ඉතින් මෙහෙමයි print out ගන්න පොඩි cost එකක් යනවා. නමුත් මම පොතක් හැදුවේ නැත්තේ syllabus change වෙනවා සහ මට up to date update කරන්න පුළුවන් නිසා. මම already cash book petty cash book හදලා තියෙනවා. I'll share it to you tomorrow. Take a printout and make sure to have a printout before next Monday. Don't come to the class without having a printout. Okay? And next Monday and next Tuesday I'm going to
sorry, next Monday and next Thursday. Both days, 25th and 28th. Is it clear to you guys? පොඩි කැපකිරීමක් කරන්න වෙනවා. හැබැයි 28th ආව නැත්නම් cash book තේරෙන්නේ නැහැ. Right? It's up to you. If you can't join, let me know. Okay, then we can arrange another class because 28th and 29th both days you are having holidays, right? Okay, let's start the. I'll give 20 minutes because I know you are tired today, right? So let's move to the paper revision class around 8:50. අද ගොඩක් කරා. ඉතින් මහන්සි මම මොකද්ද කරන්නේ මේ මම හිතන first two විතරයි මම කරේ paper revision එකේ. So I need to start from the third one. Third කරාද? Sure? හොඳට බෑ. Did we discuss? Both 5 homework class. I did up to third, right? Okay, I'm going to. Yes, okay, 4 and 5. Let's do 4, 5, 6 today, right? In dual impact. Answer gave 4 and 5 as a homework. 4 and 5, right? Did we discuss 3? Yes. Okay. Yes. Let me check the answers in 4 and 5, right? Okay, thank you guys. Participate for the paper revision class at 8:50. Yeah, make sure to join because in this class you can enhance your knowledge in dual impact of transactions, right? Double entries. It's very much important to you, right? Okay, guys. Thank you. 8:50. Yeah, sharp 8:50.